16th November 1855. After 30 miles sail from Kasana, we came in sight of the columns of vapour at a distance of 5 or 6 miles, called by the natives Mosi Oa Tunya, smoke that thunders. The whole scene was extremely beautiful. No one can imagine the beauty of the view from anything witnessed in England. David Livingstone werd geboren in 1813 in het industriestadje Blantyre in de buurt van Glasgow. Zijn vader liep van deur tot deur als verkoper van thee. Hij verdiende er weinig mee en het gezin leefde in armoede. Maar de vader had ook intellectuele belangstelling en las veel over theologie en over ontdekkingsreizen. Hij beïnvloedde de jonge David, die ook een verwoed lezer werd. I read everything that I could lay my hands on except novels. Scientific works and books of travels were my especial delight. Dat was niet gemakkelijk, want David werkte vanaf zijn 10e jaar 12 uur per dag in een katoenfabriek. Gelukkig bood de fabriek aan David de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Dat betekende dat hij overdag werkte en 's avonds en 's nachts studeerde. David had grote belangstelling voor biologie en geologie. Door zijn christelijke opvoeding werd hij vooral geboeid door de relatie tussen religie en wetenschap. It was gratifying to find my own idea that religion and science are not hostile but friendly to each other, fully proved and enforced. After a more extended course of theological training in England, I embarked for Africa in 1840. Tijdens de eerste 10 jaar van zijn verblijf in Zuidelijk Afrika richtte Livingstone zich vooral op het zendingswerk. Hij vestigde enkele nieuwe missieposten. Rond 1850 had Livingstone het missiewerk wel gezien. Wetenschap won het van zendingsdrang. Zijn nieuwe missie werd het verkennen van het binnenland van Afrika, landschappen, geologie en de loop van de rivieren. Hij had de hoop dat de gruwelijke handel in slaven gestopt zou kunnen worden door het opzetten van handelscentra in het hart van Afrika. No one can understand the unutterable meanness of the slave system. Slave owners come to regard their slaves as not human. 2 native Portuguese traders had a gang of young female slaves in a chain. The first time my men saw such a gang, they exclaimed in abhorrence, "They are not men who treat these children so." I suggested the idea that, if the slave market was supplied with articles of European manufacture, the trade in slaves would become impossible. It seemed more feasible to give the goods in exchange for ivory and other products of the country. This could only be effected by establishing a highway from the coast into the center of the country. De vraag was hoe het centrale deel van Afrika het beste kon worden ontsloten. Vanuit het westen, het zuiden of het oosten. Over land of via de grote rivieren. Because it is impossible to open up a carriage path to the west, it became a question as to which part of the east coast we should direct our steps. There are 3 large rivers. The Makololo advised me to sail up the Zambezi. The only difficulty was the barrier of the Falls of Victoria.
Others recommended me to go on the south bank of the Zambezi until I had passed the falls. While pondering over these different paths, I could not help regretting my being alone. Livingstone ging op zoek. In 1852 begon hij aan zijn reis. In 4 jaar legde hij meer dan 9000 kilometer af door gebieden waar nog nooit een blanke was geweest. Bij zijn eerste tocht per ossenwagen vanuit het zuiden bleek de Kalahari-woestijn een nagenoeg onoverkomelijke hindernis. At this season, the grass becomes so dry as to crumble to powder in the hands. And it was hot. The peculiarly strong electrical state of the atmosphere causes extensive burnings of the grass, in which hundreds of miles of pasturage are annually consumed. Toch slaagde Livingstone erin om het waterrijke gebied ten noorden van de woestijn te bereiken. We descended into the very first really deep valley since leaving Kasana. A stream ran along the bottom of a slope. We crossed this by a rustic bridge. In the afternoon of this day we came to a valley about a mile wide, filled with clear, fast-flowing water. When underway, our usual procedure is this. We get up a little before 5 in the morning. It is then beginning to dawn. While I am dressing, coffee is made. The cooking is usually done in the natives' own style, and, as they carefully wash the dishes, pots and the hands before handling food, it is by no means despicable. In het gebied dat nu de Okavango-delta heet, wordt de reis per boot voortgezet. Via de rivieren de Chobe en de Zambezi onderzocht Livingstone of Centraal-Afrika vanaf de oostkust per boot kon worden bereikt. The Chobe is much infested by hippopotami. They spend most of their time in the water, lolling about in a listless, dreamy manner. When they come out of the river by night, they crop off the soft, succulent grasses very neatly. The males utter a loud succession of snorting grunts, which may be heard a mile off. The herd is never dangerous, except when a canoe passes into the midst of it when all are asleep, and some of them may strike the canoe in terror. To avoid this, it is generally recommended to travel by day. De wetenschappelijke belangstelling van Livingstone was primair gericht op de geografie en geologie van Afrika. Maar tijdens zijn reizen maakte hij vanzelfsprekend ook uitgebreid kennis met de flora en fauna van dat continent. We found the elephants in great numbers on the southern bank of the Chobe. The elephants swam to the mainland with their proboscis above the water. They come to drink by night, and after having slaked their thirst, they throw large quantities of water over themselves, screaming with delight. An elephant and her calf went into a pit containing mud and smeared themselves all over with it, the little one frisking about his dam, flapping his ears and tossing his trunk incessantly in elephantine fashion. As we went north, the country became very lovely. Many new trees appeared. The grass was green. Next came small rivers. The further we went, the broader and deeper these became. Their bottoms contained great numbers of deep holes, made by elephants wading in them.
A number of dead trees lie on this space, some of them embedded in the mud, right in the water. We were informed by the people who live on the lake that when the annual inundation begins, not only trees of great size, but antelopes and gnus are swept down by its rushing waters. We discovered an entirely new species of antelope called lechvi. It is a beautiful water antelope of a light brownish-yellow colour. Having a good deal of curiosity, it presents a noble appearance as it stands gazing with head erect at the approaching stranger. At the time the river begins to rise, the flamingos come down in flocks of 50s, with prodigious numbers of other waterfowl. Some of the sandbanks appear whitened and rosy during the day, with flocks of birds floating over the surface. A large rhinoceros came sauntering along the bottom of the valley without noticing us. He looked as if he meant to indulge in a mud bath. The white rhinoceros is nearly extinct here and will soon become unknown in the country. It feeds almost entirely on grasses and is of a timid, unsuspecting disposition. Misschien als gevolg van de aanval van een leeuw die hem in 1844 bijna noodlottig werd, had Livingstone geen hoge pet op van de koning der wildernis. With respect to its great strength, there can be no doubt. The immense masses of muscle around its jaws, shoulders and forearms proclaim tremendous force. But in fact, he is nothing better than an overgrown, hulking dog. If a traveller encounter him by daylight, he sneaks out of sight like a scared greyhound. A man runs less risk in Africa of being devoured by a lion than he does in our cities of being run over by an omnibus. The amount of organic life is surprising. Large numbers of buffaloes and water antelopes were feeding quietly in the meadows. Hundreds of buffaloes and zebras grazed on the open spaces, and there stood lordly elephants feeding majestically. We found all the animals remarkably tame. The number of animals was quite astonishing. I wished that I had been able to take a photograph of a scene so seldom beheld and which is destined to pass away from earth. The first continuous rain of the season commenced during the night. I never observed in the south the heavy night and early morning rains we had in this country. 5 out of every 6 days we had this pouring rain at or near break of day for months together, and it soon beat my tent so thin that a mist fell through on my face and made everything damp. The rains were occasionally accompanied with very loud thunder. The rainy season was thus begun. De dagboeken van Livingstone zijn het resultaat van jaren reizen en onderzoek. Hij zette alle theorieën over het geografische en fysieke karakter van Centraal-Afrika op hun kop.
Afrika bleek geen continent te zijn van alleen maar hoge bergen en zandwoestijnen. Het was een land met grote meren, rivieren en vruchtbare laagvlakten. Livingstone zag goede kansen voor landbouw, veeteelt en handel. Grote rivieren zouden kunnen dienen voor een goede ontsluiting van het gebied en voor de vestiging van handelsposten. Hij was gegrepen door het idee de mogelijkheden van ontsluiting te onderzoeken. Daartoe reisde hij vanuit Kaapstad noordwaarts tot de Evenaar en diagonaal over het hele continent van west naar oost. Maar de ontsluiting van Centraal-Afrika via de rivieren vanuit de oostkust bleek uiteindelijk een illusie. Immers, tal van stroomversnellingen en zeker de Victoria-watervallen vormden onneembare hindernissen. Het besef dat de Victoria-watervallen ontsluiting van het hart van Afrika onmogelijk maakten, moet voor Livingstone een grote teleurstelling zijn geweest. Toch was hij diep getroffen door de schoonheid van het landschap. It is the most wonderful sight I had witnessed in Africa. In looking down into the fissure on the right of the island, one sees nothing but a dense white cloud, which at the time we visited the spot had 2 bright rainbows on it. No one could perceive where the vast body of water went. It seemed to lose itself in the earth. It had never been seen before by European eyes, but scenes so lovely must have been gazed upon by angels in their flight. De ontdekkingen en verslagen van David Livingstone maakten hem wereldberoemd. Maar hij bleef trouw aan zijn missie: het verkennen van het land en het stoppen van de handel in slaven. Onderzoekend, dolend en uiteindelijk ziek en stervend in het onmetelijke continent van Afrika. Op 1 mei 1873 stierf hij, 60 jaar oud in Ilala, Oost-Afrika. Zijn overgebleven helpers, Susie en Chuma, begroeven zijn hart en ingewanden bij een boom. Ze balsemden zijn lichaam en liepen 1500 kilometer naar Dar es Salaam om zijn stoffelijk overschot met de dagboeken en aantekeningen aan de Engelsen over te dragen. Het lichaam van Livingstone was een jaar onderweg. Het werd onder grote publieke belangstelling bijgezet in de Westminster Abbey in Londen.